Next, we shall move on to the next phase of Siddhartha's life, Samsara. It is printed in the text Sansara. It is a Sanskrit word. Sansara means samsara. At last, Siddhartha begins to feel attached to ordinary life. The consequence of this, however, was that eager readiness to hear the divine voice within his own heart and gradually becomes a memory had passed. This transition was not easy. The transition from a common man or a lame man to the sannyasa. Accepting the sannyasa is not so easy. The transition is not so easy for a common man. Though Siddhartha was born and brought up in a family, he enjoys every fruit of the family. While he excites his senses and narrows the distance between himself and his daily activities. He excites his senses and narrows the distance between himself and his daily activities. Siddhartha does not possess the sense of importance with which ordinary people live their lives, and for this he envies them. ಸೊ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳ ಜೀವನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಜನ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನನೇ ಬದಲಾಗೋಯಿತು. ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾರೋಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. Siddhartha does not possess the sense of importance with which ordinary people live their lives. And for this he envies them. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಸೂಯೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಿಗುಪ್ಸೆ. Eventually, the soul sickness of the rich crept over him, and Siddhartha gives himself completely to his acquisitiveness and his insatiable desire to consume. This change is most profoundly represented by Siddhartha's passionate gambling. Eventually, the soul sickness of the rich crept over him. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗಿವ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟು ಈಸ್ ಅಕ್ವಿಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಯಾಟಿಯಬಲ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್. Siddhartha begins gambling as a way to show his contempt for riches. ಹಣ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ he starts play gambling. But soon the thrill of the game became its own reward. The higher the stakes, the more potent the intoxication. ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಈಸ್ ಫೈನಲಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೀಮ್. ಅವನಿಗೊಂದು ಕನಸು ಕೂಡ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್ ಲೈಫ್ is finally arrested by a dream Siddhartha has earlier during the night of the dream. Siddhartha notices the first traces of age on Kamala's face.
provoking Siddhartha's own fear of mortality. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಯ, ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ಲೀವ್ಸ್ ಕಮಲಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು, ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ಲೀವ್ಸ್ ಕಮಲಾ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು deaden his anxieties in an orgy of dance and wine, but this only makes him feel more sick and desperate. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಜೀವನ ಬಹಳ ದುರಂತದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. That night he dreams that Kamala songbird has died and that he threw its carcass out into the street. At this discarding of the bird, Siddhartha feels that he had discarded all that was valuable within himself. Upon waking, Siddhartha goes to his pleasure garden and reflects upon his life to that point. He realizes that he is tired of his present life, his hedonistic routine, and his possessions. Siddhartha then leaves the town, never to return. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು, ಈ ಕಾಮ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಟಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಟೌನ್, ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೆವರ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್, ನಿನ್ನಿದ್ರ ಸವಾಸಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. ವೆನ್ ಕಮಲಾ ಹಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್, which was not unexpected. It is expected because Kamala once says he was not come out of that samana mode. She releases her songbird and closes her house to visitors. After a time, she discovers she is pregnant with Siddhartha's child. After leaving town, Siddhartha returns to the river where had met the ferryman. ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಆ ನದಿ ದಂಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. Disillusioned with himself and the world, he contemplates suicide. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. As Hasi says, there was no more purpose. There was nothing more than a deep, painful longing to shake off this whole confused dream, to spit out this stale wine, to make an end of this bitter, painful life. There was no more purpose. There was nothing more than a deep, painful longing to shake off the whole confused dream, to spit out this stale wine, to make an end of this bitter, painful life. Right before the surrenders to a watery death, though Siddhartha hears the sound Om emanating from within him, ಅವನಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. Like Om. Although he stops his self-destruction, ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಸರ್ವನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದ. His crisis deepens as he begins to understand how wretched his life has been. ನನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. His crisis deepens as begins to understand how wretched his life has been. Overwhelmed, Siddhartha falls into a deep sleep. When he awakes from his sleep, Siddhartha feels refreshed and happy. At first he wonders if perhaps he actually did die and was reborn anew.
ಈ ಜೀವನ ಬೇಡ, ಸತ್ತುಬಿಡಬೇಕು, ನಂತರ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಂಥವನು. Eventually, though he recognized himself, he recognized his hands and feet, the place where he lay, and the self in his breast. Siddhartha, self willed, individualistic. Soon he realizes that his old friend Govinda is near him. Govinda, not recognizing Siddhartha in the grab of a rich man, Siddhartha could not recognize Govinda. Govinda could not recognize Siddhartha because the stature and the gesture of Siddhartha has been completely changed to a rich man. Tells him that he stopped to watch over his slave. Siddhartha discloses his identity, and the two friends speak briefly before Govinda returns to the Buddha. ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗೆ ಇದ್ದರು, ಜೊತೆಗೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಬುದ್ಧನ ಹತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಿಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ರಿವರ್ for a while and considers his life, concluding that although his recent existence has almost pressed him to suicide, it was good for him to have lived it. It is very difficult for Siddhartha to comprehend. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಿಟ್ ಬೈ ದ ರಿವರ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನದಿ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್, ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ದೋ ಹಿಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸೂಯಿಸೈಡ್, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಿಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ. It was good for him to have lived it. As Siddhartha says, I had to experience despair. I had to sink to the greatest mental depths, to thoughts of suicide, in order to experience grace. To hear Om again, to sleep deeply again, and to awaken refreshed again. ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪೈರ್, ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸಿಂಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡೆಪ್ತ್, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್. ಟು ಹಿಯರ್ ಓಮ್ ಅಗೈನ್, ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಅಗೈನ್ and to awaken refreshed again. He had to let the Brahmin, the Samana, the pleasure monger, and the man of property all die in order to find the self that lurked beneath these identities. Now he is happy and free like a child, possessed of a great capacity to love. He is now ready to complete his life's journey. And Siddhartha's journey eventually a two-sided one. First of all, he is a young man born and brought up in a traditional Brahmin's family, a typical Brahmin family, and he guided by his father and other Brahmins men. Though he tries to attain a spiritual knowledge, to gain a spiritual knowledge, he left the home without his father's consent. After all these things, Siddhartha's mind distracted. He went to Samanas with Govinda,
He heard the gospels and speeches and the rituals they followed. He left everything and dresses like Samana, and he traveled like anything. And one of his travel he found Gautam Buddha, and he heard his gospels. Even after that, he rejected this Samana's life and went to the city by crossing the river, left his best friend Govinda. With all these things, what Siddhartha achieved, why he is so mentally distracted and go on changing his ideas, go on changing his thinking, that Harmanasi finds that he is a Brahmin, the Samana, the pleasure monger, ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, where we could get the pleasure, and the man of property all day in order to find the self. ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ತಿವಂತರಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಡೈಡ್ ದಟ್ ಲರ್ಕ್ಡ್ ಬಿನೀತ್ ದೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್, it is enough for the people, it is enough for the man, it is enough for the common man. Everybody needs to earn a name and fame in the society. Siddhartha earned all those things and gets all those things, but he could not satisfied, because as Kamala said, Siddhartha has not come out of the mood of samanas. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಜೀವನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂದಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿತ್ತು. ಹಿ ವಾಸ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಿದ್ರೆಯ ನಂತರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂತೈಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒನ್ ಫ್ರೀ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಲವ್. he is now ready to complete his life's journey. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವನದ ಪಯಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಬಾರ್ದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್ಸ್ ಜರ್ನಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ತನ್ನ ಗೋಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ.